izindaba zonke. Amen. Ngibingelela egameni lika Jesu. Amen. Manje njengoba sebashilo uLucky Ndlovu ngisindisiwe ngithethelelwe tono uJesu uyinkosi empilweni yami. Amen. Manje ngiyabonga kakhulu ukuthi uyigcinile impilo yami. Isamenyethelo lenkonzo nami kube khona emoyeni wami ukuthi inkosi imphumelelise ngibe khona. Amen. Manje ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi usiphumelelisile thina sonke. Sesikhona la from first service sivile futhi uNkulunkulu akhuluma nathi nje kakhulu. Amen. Manje ama-organizers alenkonzo ayathi ukuthi nje during the course of the week ngingabanika i-topic ngaphinde ngayijikisa ngabanika enye nje kodwa uNkulunkulu ukhona phakathi kwethu. Amen. Amen. Bengihloko nami lengisipherile kodwa umoya uphephetha la othanza khona. Amen. Nje sizokhuluma kafishane ngesono. Amen. Sibuke from the Old Testament. Sesikholwa sibe ignorant when it comes to isono. Amen. Siyahamba sihamba endleleni sijwayele ukuthi sisindisiwe sithethelwe izono bese siyaphila nje. Namhlanje ngithanda ukuthi sibheke from uma sifunda iBhayibheli uPaula uthi i-Old Testament has been written as types and shadows of things to come. Kusho ukuthi konke oku-Old Testament akusiyistory nje ezikhona ukuthi sifunde senze ama-bedtime stories kodwa sifanekisa something ekumele siphile ngayo today. Amen. Manje ngithanda ukuthi sibheke indaba yoqhobo. Amen. Leprosy. Uma sifunda bazalwane about leprosy in the Bible siyathola ukuthi i-leprosy ifanekisa isono. Amen. uNkulunkulu ke out of ama diseases bekakhona ngalesa sikhathi wenda special laws on how to diagnose and treat leprosy. Lokho kusinika i-guidance ukuthi uma singa understanda ukuthi umuntu one leprosy bebamtreata kanjani, bebayidiagnose kanjani, kungasita namuhla ukuthi sithole i-guidance ukuthi isono sesisindisiwe sisitreata kanjani. Amen. Uma sifunda encwadini kaLeviticus chapter 13 no chapter 14
yide kakhulu nje uLeviticus 13 ugcina ku verse 59 no chapter 14 naye mude, but oyithu lama chapter akhuluma about leprosy. Uma sifunda lapha siyathola ukuthi leprosy iqala as something very small, as isilonda esincane or a pimple, and development yakhona uma ulandele history yayo it can take years. Abanye bathi it can take up to 20 years. So luhamba nayo ingakade develop fully. Wena ubona just ukuthi usane pimple ungayithathi serious kanti leprosy seyikhona. Manje iBhayibheli linika iguidance ukuthi uma umuntu eba nesilonda enisuspect ukuthi ngathi this is leprosy nenza kanjani. Uma funda encwadini kaLeviticus chapter 13 ngicela sifunde verse 1 kuya ku verse 3. Amen. Amen. So ngitayikhuluma nje lenzaba angeke siyifunze yonke ngoba yithi nje kakhulu. Kodwa sitawubheka ukuthi onke lama stages are represented in today and the types of people ukuthi uma baphethe uqhoko ba behave kanjani or baba treat kanjani. Amen. So lana siyathola ukuthi uqhoko uma umuntu kune suspicion ukuthi naku isilonda sivelile, lithi iBhayibheli bebamisa kumpriest. Umpriest okhona ukuthi amhlole bese umpriest amdiagnose ukuthi yes unoqhoko lona. Bese lithi uma kungekho clear from the first time a visitor umpriest, lithi iBhayibheli bebamseparate bambeke for 7 days umpriest emhlola. Lithi ngelanga le7 umpriest beka yakomhlola, if athola ukuthi there is no change bekambuyisela futhi for another 7 days. If there's a change uyamhlambulula bese yamdeclare ukuthi uclean. Then if it got worse then bekamdeclare ukuthi une-leprosy. Amen. So manje lana siyathi bazalwane ukuthi ngesikhathi sethu umpriest wethu nguJesu. Lana sifunda iprocess ukuthi uma manje ususpecta ukuthi nanga umzalwane ngathi ubanjiwe sonini sithize, lithi iBhayibheli lana bekumele bamise kumpriest, umpriest amhlole. Amen. Uma sifunda ngoqhoko ne belicala kancane kube isilonda esincane umuntu ahambe nje kube normal, bese liyaqhubeka emzimbeni wonke, ilonda ligcine sezigcwala umzimba wonke, bese belatheka kakhulu ubuso nezandla bese nezinyawo, bese liya ku nervous system yomuntu. Umuntu egcineni angasezwa ipain. Umuntu onoqhoko bekakhona ukuthi alimale enyaweni angezwa ipain, akhona ukuhamba inyawo lilimele or ubuso butshekile because uqhoko semdlile, inyama yakhe seyivelile ngaphandle kodwa angezwa ipain because uqhoko lidila ne-nervous system enza ukuthi umuntu ezwe abe nama feelings, ezwe ukuthi mawumthinta umthintile or makalimala ezwe ukuthi sengilimele. So uma uqhoko selidevelopile fully umuntu akasezwa ipain, siyambuka simhawukele kodwa yena akezwe ipain. Sinjalo ke nesono siqala kancane ujwayele. Uma uphuma enkonzweni man uthi umbonile marumusa ukuthi le bunch lakhe belingamfanele, ucabanga ukuthi no, I'm just doing it for today, into encane kodwa uqhoko kancane kancane liyamuhla umuntu. Nesono kancane kancane siyakhula. When it has fully developed so yasenza sekunormal asezwa nepain ngenza isono. Amen.
umuntu onechoko according to umthetho bekabekele ukuthi akumelanga abe uma sebamdeclareile ukuthi he is unclean bengamelanga ukuthi ahlale nabantu ngoba it is contagious liyathathelana. Amen. And number 2, beba in the city ngoba ama city lawa kudala bekana ama walls beba bathatha bababeke outside ukuze ukuthi babe kude nabantu. Amen. Ngomthetho loyo. Kodwa lana sithola abazalwane ukuthi uma umuntu kutholakala ukuthi unalo lochoko lithi iBhayibheli bebamisa kumpriest. iBhayibheli sitshela ukuthi uJesu today ngumpriest wethu omkhulu. Uma sifunda encwadini kaGalatia chapter 6 lithi uma umzalwane ebanjiwe esonweni esithize lithi nina bakamoya mbuyiseni bese lithi niqaphele ukuthi nani ningangeni lapha ngithi because uthoko liyajabelana. So uma umsiza the process yokuthi bamise kumpriest it represents the process yokuthi simkhulekele lo mzalwane simmixe kuJesu nesono sakhe. Ama-Israel wonke bekangenalo ilungelo of declaring umuntu unclean ngaphandle kompriest. Lokho kusho ukuthi we don't have a right to outcast umuntu noma simdeclare ukuthi lo simwrite off ukuthi angeke asalunga. Lithi nina bakamoya mbuyiseni. Nompriest uma kafika lapha athole ukuthi lo muntu lona akusiclear ukuthi unochoko or not. Lithi iBhayibheli bekambeka aside for 7 days. In the 7 days mase kamhlola so lo ngekho clear bekamnika another 7 days. That represents igrace kaNkulunkulu. Uma simlethe umuntu nesono sakhe instead of declaring judgment kulo muntu noma amcondemn ngoba iBhayibheli lithi akusekho ukulahlwa kulabo abakuKristu Jesu. Ngoba umthetho wesono nowokufa umthetho kamoya usikhululile umthetho wesono nomthetho wokufa. Manje lapha umpriest bekambeka aside for 7 days. That represents grace. Ukuthi uNkulunkulu udelay the judgment noma the condemnation bekadelay the process ukuthi abamthathe as an outcast bambeke ngaphandle kwesithi. Amen. Umusa kaNkulunkulu wanele bonke. Amen. Lithi iBhayibheli nimkhulekele noma nimsize nina bakamoya. Bese umpriest uma sekamcheckile umpriest uyazama ukumsiza. Manje uma athola ukuthi there is no change that represents irrepentance. Ukuthi lo mzalwane uyavuma yini isono sakhe uyaphenduka yini abazama ukumsiza before alahlelwa lapha. Amen. Lokusho ukuthi there is a process before we declare you ukuthi you are unclean. Ukuthi wena because uthoko bengalapheka ngithi unless supernaturally uNkulunkulu asebenzise umpriest bese uyamphilisa. Otherwise bengalapheki. Ngicela ukuthi si check all one obekanochoko sifunde incwadi ka 2 Kings chapter 5. Elisha uphilisa uNahamani. Sifunde verse 1. uNahamani induna yempi yenkosi yase-Aram wayengumuntu omkhulu phambi kwenkosi yakhe otusekayo ngokuba uJehova wayenikile iAram ukunqoba ngaye futhi wayeyiqhawe elinamandla kepha wayenochoko. Amen. Amen. Manje lana sithola uNahamani iBhayibheli liyambala nje ukuthi bekayinduna yempi yama-Aram. Amen. Lithi iBhayibheli ama-Aram bekamthembile kakhulu futhi impi zonke zama-Aram bebanqoba ngaye. Lithi uJehova futhi wabapha ukunqoba isizwe sama-Aram ngaye uNahamani. Lithi kodwa wayenochoko. Amen. Amen. Lokho ukuthi uNahamani bekambatha ingubo yakhe yempi agcoke nama helmet uma asempini bonke abambona ukuthi unochoko ngoba manje ugcokile impahla yempi. Usempini uNahamani uyalwa uvela as a hero bayampraise bonke
hey bathi uNahamani siyawina ngaye kodwa uNahamani makafika endlini akhumula ingubo yempi ubona inyama yakhe iyaphela inyama yakhe iba exposed uthoko lomphethe ireality manje kicks in manje kenzeka ukuthi nomzalwane abe ichawe simazi ukuthi uhlabelela kahle uyaworshipha lo mzalwane lona size simpraise sithe uhlabelela size sikhale singene kumoya omunye uyashumayela abantu baphenduke kodwa makafika endlini akhumula manje lengubo yokuvangeli akhumula manje lengubo yoworshipha isono sakhe simba phambi kwakhe inkani manje masekasekhaya yavuka inzondo manje seyavuka ipride seyavuka ifika shumayela bakathi amen akeziloya lekathi khona eyibala labazalwane labakathi banjani manje uthoko lukaNahamani noma li representa isono lesi esikubamba saziwa nguwe wedwa uthi thina siyakubona right usikholela kahle futhi umfula uthi indaba yokuhambela kahle sisho sithi usihambela kahle uma sifuna insizwe ezo represent izinsizwa sibiza wena masifuna intombi sibiza wena kodwa uqhoko ithi iBhayibheli sebampraisile and ngifuna sinothelana ne ukuthi uNkulunkulu wabapha ukuncoba ngoNahamani noma analo uqhoko lokho ukuthi isiphiwo sakho angeke urate impilo yakho ukukholwa ukuthi i-right nesiphiwo uma sifunda encwadini yabaseRoma chapter 10 lithi the calling and the gifts of God are irrevocable are without repentance are without recall lokho ukuthi uNkulunkulu wakubiza wakupha isiphiwo akasithathi noma ungaba nesono ungaqhubeka ushumayela uqhubeka uhlabelele isikhali kodwa isono sihleli phakathi uma ungasivumi isono sakho siyakhula njengochoko yakhula amen ngathi sengiyambona umzalwane azivele ukuthi mina ngiright kodwa inkani imphethe ipride imphethe kodwa manje ngoba silana kithi ayibonakala ngithi phela masilanda sonke si right and vele we are dressed up for church amen asimtholi maka lapha ukuthi sekanjani maka nabangani bakhe ukuthi sekanjani uNahamani ithi iBhayibheli bebampraise kakhulu so ingubo kaNahamani irepresenta isiphiwo sakho noma inkonzo oyenzako amen lokho ukuthi uNkulunkulu ngoba ukuphile and izwi lakhe lishilo ukuthi uma kaphile akathatheli kuyingozi ke ukuthi uhambe urate impilo yakho yokukholwa ngesiphiwo sakho simbona uNahamani every time makafika endlini bekaba worried and Nahamani had pride lithi iBhayibheli ngoba uma belwa lapha yana lithi kunentombazana encane yabaIsrayeli bebayithumbile lesizwe lesithama Aram lithi iBhayibheli uma kabezwa lapha bakhuluma ukuthi uNahamani phela unoxolo lithi wabasuggesela ukuthi phela le ekhaya kwaIsrayeli kukhona umprofeti ongamsiza lo lithi vele wahamba enkosini yakhe wa-arrange inkosi yamvumela ukuthi ahambe lithi wathatha lokho akuthatha kuhamba waya esizweni uma kafika laphana ufuna ukubona umprofeti uElisha lithi iBhayibheli uElisha akazange azaphume even nokumbingelela wathumela ingcebo kwathi hayi hamba umtshela ogeze eJordan ngasikhombisa bese ithoko lakhe liyophola lithi kwathi iBhayibheli uNahamani wakwata wathi bengekho imifula na lesizweni sakithi uyazi ibali imifula yakhona uthi bengekho ngcono na kunale Jordan ukuthi ngiyogeza khona kwakose ukuthi manje baze bamncenge bathi bala Nkosi yami wena if lo muntu lo bekatshela ukuthi when there's something big bengeke uyenze na how much more manje sekatshela this thing encane pride lo mzalwane ngoba usojwayele ukuthi ebandleni thina simthatha so siyamazi ukuthi ungumshumayeli webandla
uyasaba ukuzehlisa noma sebamnika iadvice solution to le sono sakhe ungubani wena to give me this phela mina ngiyaziwa ngingcebe inkosi mina ngiyaziwa ngiworshipper unaHaman had pride ithi iBhayibheli ukuthi egcineni wazithoba wazihlisa waya kokeze eJordani ngasikhombisa waphila inyama yakhe yaba njengoba umprofeti kaNkulunkulu ekhulumile amen. Then the second group ngasifunde chapter 7 2 Kings verse 3 to verse 6. Abanoqobo basemnyango waseSamaria baleka kwama-Aram. Kwakukhona esikhaleni sesango abantu abane abanoqobo. Bathi omunye komunye sihlalelani lapha size sife na. Uma sithi siyakungena emzini, indlala isemzini. Siyakufela khona. Uma sihlezi lapha siyakufa futhi. Ngalokho masihambe sisukele iqhamu lama-Aramu. Uma esiyeka siyaphila. Uma esibulala siyakufa. Basuka uhwelela baya eqhamu lama-Aramu. Sebefike emaphethelweni eqhamu lama-Aramu bhekwa kwakungekho umuntu lapho. Amen. 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 Manje lana sola amadoda amane lamadoda lawo bese bawadeclare ukuthi they are unclean banoqhoko sebabakhiphile esizweni sebabakhiphile in the city sebababeke outside ithi iBhayibheli bebahlala ngasesangweni. Manje uma sifunda le ndaba from chapter 6 sithola ukuthi lapha eSamaria ngaleso sikhathi bekunendlala enkulu bekunesomiso esikhulu in such a way ukuthi abantu bese badla abantu. Uma funda chapter 6 verse 28 no 29 ithi inkosi isahamba lapha ithola abasifazane ababili bayakhala omunye wabo uyakhala. Inkosi mayibuza ukuthi manje uwakhala kangaka wenze njani. That's chapter 6 verse 28 and 29. Ngicela uyifunde khona lapho ku 2 Kings. Yasithi inkosi kuye unani na? Wathi lo wesifazane wathi kimi letha indodana yakho kwasidle namuhla sidle indodana yami kusasa. Sase sipheka indodana yami sayidla ngase ngithi kuye ngosuku olulandelayo letha indodana yakho kwasidle wayeseyifihlile indodana yakhe. Amen. Amen. Manje uma ufunda ngaphezulu lo wesifazane uma atshela inkosi uthi inkosi lena ngingakusiza ngani mina if awuthola usizo kuNkulunkulu. Lokusho ukuthi ngalendlela indlela bese ingakhona even nenkosi bese helpless sengakhona ukuthi ngabasiza kanjani abantu bayo. Lo wesifazane lona bamroba bavumelana nalo sifazane ukuthi namuhla sipheka umntwana wakho bese kusasa sipheko wami. So namuhla bamboila lona mafunda ngeEnglish lithi bamboila bamudla. Amen. Bese kusasa mase kumele kudliwe lo walo so yamfihla. Amen. Indlela beyi sayisibhokile kakhulu bese badla namahashi. Uma uchubeka le ndaba uyifunda uyathola ukuthi bese badla namahashi. LiBhayibheli lana uPaula uthi uma nidlana caphelani ningaqedani. Indlala lapha esizweni berepresenta indlala yezwi likaNkulunkulu. Amen. Indlala yezwi likaNkulunkulu. Uma sekunendlala yezwi likaNkulunkulu abantu badlana bodwa. Abantu balwa bodwa. Uma umuntu esepulpit ushaya abanye abantu. Ngoba kunendlala yezwi likaNkulunkulu. The city represents organized religion. Amen. Lokho ukuthi labazalwane abaphakathi lapha in the city bebabona labazalwane aba outside lamadoda amane usilawa anochoko they are unclean but nabo lapha phakathi beba nendlala. Indlala ibabambile. Bebarobana. Lo mfazi lo udle umntwana walo mama lo mara mase kumele kudliwe wakhe umfihlile. Yet akasiboni isono sakhe. Ubona lamadoda lawa ukuthi they are unclean. Yeah. Abazalwane bakhona bayaziyo ukuthi lawo marabhe lawe bandla la. Yeah. Siyabazi sonke. Kodwa even phakathi kwethu kunendlala yezwi.
Labazalwane laba bakhona ukubona abanye babaphointe. Uthi uJesu ungakhipha kanjani ucezwanisweni komfowenu kodwa kuwe kunogomolo. Amen. Amen. Indlala yayibhokile kakhulu. And outside the city walls, impi yama-Aramu beyibasurroundile. Bebangakhona ukuphumela ngaphandle bofuna ukudla. Uma bahleli lapha phakathi indlala ikhona. Amen. Amen. Kodwa uNkulunkulu wenza isimanga. Indlala yabo yaqedwa ilamadoda lawa anochoko lapha ngaphandle. Uma ufunda indaba yakhona uqedelela uyathola ukuthi bahamba ngoba nabo bebanendlala plus uchoko lubabambile bagcine bazinikela bathi anyway sizofa musa. Noma siyahlala endlela yasibulala noma siya kuma-Aramu ifasibulala nasibulala. Then maya kuma-Aramu uma bafika khona lithi iBhayibheli uNkulunkulu wenza umsindo lama-Aramu ezumsindo omkhulu wamahashi. Ama-Aramu acabanga ukuthi maybe inkosi yama-Israyeli iqashe amaGibhithe nabanye amakhosi ukuthi basihlasele. iBhayibheli babaleka bashiya yonke into yabo lapha. Amadoda omchoko makafika athola kunokudla akunamuntu. Athola ukudla khona kunama minerals. Kuna yonke into lapha yana. Lithi iBhayibheli bahlala phansi badla. Uma bedla lapha yana bathatha namagold namasilver. Lithi manje kwafika emqondweni wabo ukuthi nale ekhaya lasisuka khona la basiqoshe khona kunendlala. Lithi uma bathumela igama le ukuthi ukudla kukhona lithi iBhayibheli ngendlela indlela bese ngakhona and basaba ukuphuma. Lithi inkosi ayizange bakholwa ukuthi vele kunjalo. Lithi inkosi ama-Aramu mina ngiyawazi ngenzeka aqashile somewhere ukuthi thina siye lapha bese basibambe isiphila. Bese uthi oyi1 no nkosi asithumele asithathe 5 kulamahashi asasele ngoba amahashi bese kadliwa ngaleso sikhathi. Lithi kulamahashi asasele bese siyohlola nayo imbala mabahlola bathola ukuthi vele ukudla kukhona then indlala yaphela and bathola even ama minerals and all those things. Lana amadoda lawamane isenzo sabo lesi losukuthi bathathe isinqumo babonke ukuthi sisale sizinikela ba accept ukuthi thina sinoxhoko ba accept ukuthi thina we are being judged ba accept ukuthi there is no help kithi bazinikela bakholwa ukuthi uNkulunkulu angabenzela isimanga. Amen. Remember la uNkulunkulu came to their rescue. It's when they started moving, God moved with them. Yes. Amen. Uma baqala nje ba approacha inyawo zibhlungu uchoko libabambile uma baqala basondela lithi iBhayibheli uNkulunkulu ecela hamba nabo. Madoda amane kodwa ama-Aramu ezwa umsindo wamahashi kodwa khamba abantu abanochoko abahamba bayawa endleleni abezwa nebhlungu kodwa hey inyawo zibolile kodwa uNkulunkulu wahamba nabo. Amen. Ngoba sebavumile ba accept uchoko lwabo. Uma sifunda kuMateyu chapter 8 verse 1 to 3. Cela nivule noma singeke sifunde ngizayikhuluma nje ukuze save isikhathi. uJesu uma kehla entabeni lithi iBhayibheli isikhulu esikhulu samlandela. Amen. Lithi khona lapho kwavela indoda enochoko. Amen. Indoda enochoko lo lithi yafika yasondela uJesu uphakathi wesikhulu. And siyakhumbula ukuthi ngokomthetho umuntu odeclared ukuthi unochoko akasondeli ebantwini angabulawa nokubulawa. Le ndoda lena number 1 yariska impilo yayo ngoba ibona uJesu. Ibona umpriest. Amen. Lithi iBhayibheli le ndoda yasondela lithi yafika hapo kaJesu. Lithi iBhayibheli he worshipped him. Amen. Lesizulu lithi wathandaza kuye. Wathi Nkosi uma uthanda ngihlambulule. Uthi uJesu lithi iBhayibheli uJesu welula isandla wamthinta wathi ngiyathanda. Wathi ngiyathanda. Ngithanda ukuthi sibheke la ukuthi number 1 uchoko
uma umuntu enochoko declared unclean, uma ngimthinta mina belingijambela. Amen. Uma sifunda lapha ngithi umpristi urepresenta uJesu. Umpristi bekakhona ukuhlola umuntu onochoko kodwa yena uchoko lungambali. Amen. uJesu isono sakho asima affect. Ngiphenze lapho. uJesu isono sakho asima affect. Uma wenzile isono ungabaleki, don't run away from God. Run to God. Run to Jesus. Njengale ndoda yoxoko se declared ayizange ibone uJesu hamba nesicubu ibaleke ithi hey yarana yaya kuJesu yafika kuye yamworship. Uthe umfomo akaqhubeka la athi kulesimo okuso mdumise uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ku 1 John uma sizivuma izono zethu uthembekile ukuthi asithethelele futhi asihlambulule. uJesu wathi ngiyathanda, wathi hlambuluka. Ungumpristi omkhulu, uthembekile yena. Noma siqale kancane isono sakho kuyisilonda nje esincane, wanga street wasiyekela sakhula saze sagcwala inyama yonke. Isono sakho sakhula saze sabonakala ngoba ileprosi exposes the flesh. Likhipha isikhumba kuvela inyama yakho. Manje iBhayibheli lithi imisebenzi yenyama isobala. Lithi hambani ngomoya ukuze ningafezi inkanuko zenyama. Manje uma unochoko li-expose inyama yakho. Isono sakho si-expose inyama yakho. Soqala manje uhamba ngenyama, wenza imisebenzi yenyama. Sesiyakubona ukuthi okay, seyilapho. Amen. Lithi iBhayibheli uma sizivuma uthembekile. Uthi uJesu kule ndoda enochoko ngiyathanda ukuthi uhlambuluke. Lithi at one touch wahlambuluka. Isikhumba sakhe inyama yakhe yabuyela. Akunandaba, akhathalekile ukuthi isono sakho sesihambisa abangakanani. Ukuthi sozikhondeme wafika kuphi. Ukuthi sekukhulunywe kangakanani ngawe. Abanye sebakutshelile ukuthi wena you are beyond repair. Abanye sebakukhiphile even nakusekele yabo bakubekela lapha ngaphandle. Njengalamadoda babe outside the city. Sekukhulunyiwe ngakuthi wena uvela ngeke uzulunge. uJesu namhlanje uthi ngiyathanda. Amen. Amen. Uthi ngiyathanda. Uwelula isandla sakhe uJesu. Uthi ngiyathanda ukuthi uhlambuluke. Se ufanele noNaamani ushumayelile kangaka. Uhlabelelile kangaka. Ugcokile kahle sathi sasho ukuthi Yesu sigcokela kahle. Kodwa unochoko. Ipride ibambile. Inzondo ikubambile. And vele masila enkonzweni asiyiboni thina. Uhlala lapha phakathi in the city. Kodwa lapha phakathi in the city there's famine. Kunendlala. Izwi lenkosi alisekho. Umfowethu uthema kaqhubeka la ithi izwi lenkosi liyisikhali esilwa ngalo, sicima ngalo futhi nokukholwa imiqibisholo kaSathane. Uyazi ukuthi izwi alisekho kuwe. Ukholwa kusekho kuwe. But sohamba ngesiphiwo sakho. Sohamba ngokuthi siyakwazi. Amen. Kodwa namuhla uJesu uthi ngilula isandla sami. Ngiyathanda ukuthi uhlambuluke. Ngazithoba nawe njengoNaamani sebamncenile. Lithi iBhayibheli wazithoba. Nalamadoda amane lithi iBhayibheli athatha decision accept inkinga yawo. Ngoba phela uNkulunkulu until you accept akakwazi ukukusiza. Kumele uvume. Lithi abazivumayo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela nendodana yakhe esithi uthi uyiloyo naloyo okholwa yiyo. Uyathanda ukuthi bonke abantu basindiswe. Kodwa ovuma ngomlomo wakhe akhole enhlizweni.
uyakusindiswa. Amen. Ungazithoba namuhla. Judgment has been postponed. Awakakhiphelwa outside the city yet. Usasekhona. Ithemba lisesekhona. Usaphila. Awukakafani nalamadoda noma njengalomthetho ukuthi sebakhiphile. You have not been declared an outcast yet. Umusa kaNkulunkulu sisekhona. Usakwanele nawe. Amen. Ungazithoba namuhla. Uthi ngale nkonzo yasemashilini uNkulunkulu wangenzela isimanga. Ipride yaseyinibambile. Yaseyiswaluka impilo yami. Kodwa uJesu welula isandla sakhe. Unomhlabelo usinizwe isandla sakhe singithinta. Uthi sengiyakholwa futhi ngiyazi impilo yami ayisoze ifane. Impilo yale ndoda after uJesu emthinta yashintsha. Wabuyela kuhlala community ngoba besika ngaphandle. Wabuyela wahlala ku community. UNamani wabuyela manje wathi noma seka celebrate impi noma afike endlini asibheka asibone ukuthi I'm clean. Yes. He has made me clean. Jesus. Amen. Ngoba phela akusizi ukuthi sikupraise thina bese wena inhliziyo yakho ibolile. Ithi iBhayibheli uNkulunkulu ubheka okusenhlizweni. uNkulunkulu utshela umprofeti mabogcobo uDavid ukuthi mina ngibheke njengani. Uthi mina ngibheka ingaphakathi lomuntu. uJobe I think no David uma bathandaza bathi Nkosi nalezi izono ezifihlakile zomphefumulo ngihlanze kuzo. Angakuhlambulula namhlanje. Kungenzeka ukuthi uqobo lakho likhula libangaka wayeka ngamabomu. Afana noNamani wangavumi uma bakunikeza usizo. Kodwa sengazithoba namuhla. Ungabheki ukuthi sikwazi kangakanani. Kodwa uNkulunkulu uJesu Kristu ukhona namuhla. Amen. Ungaqala namuhla uhambe with the consciousness ukuthi wazi ukuthi uNkulunkulu uphila kimi. Ngoba iBhayibheli lithi siyafika isikhathi somoya kaNkulunkulu la which is this time isiphila this la umuntu angekatshela omunye ukuthi this is wrong. This is lithi kodwa umthetho wami uyabhala enhlizweni zabo. Umoya kaNkulunkulu uyabafundisa konke. Umoya kaNkulunkulu umoya ongcwele. Angakuhlanza nawe namuntu ugcobeni lakho agcwalise ngamandla kamoya ongcwele. Uqale namuntu uhambe wazi ukuthi uhamba nomoya kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli umoya kaNkulunkulu akashiyani futhi akalahlana kadelani. Hallelujah. Kodwa iBhayibheli lesifundisa ukuthi amandla kamoya ongcwele ayaphela. Amandla ayaphela. Wona Hamani uma ngabheka lapha bemkhathaza lento. Bemceda amandla. Kodwa makabuyela futhi kule ngubo yempi akuseka right. Uyalwa wenza njengenjwayelo. Kodwa uthole umbambile. Namhlanje MC sisahlabelela uthatha le ndawo. uJesu welula isandla uthi ngiyathanda ukuthi uhlambuluke. In Jesus mighty name. Amen. Uphi umhlobo